Welcome, everyone. Welcome to our second event in this new series with the Global Somatic Experiencing Community. Вітаю вас на цьому новому циклі подій, який організований глобальною спільнотою Somatic Experiencing. We are excited to be here tonight with Dr. Imke Hansen for a discussion about practical tools to cope with the everyday realities of war. І ми сьогодні дуже раді запросити Імке Хансен, яка розповість нам, як справлятися з повсякденними викликами під час війни. You can learn more about somatic experiencing, which is a therapeutic approach, via the links that are being put in the chat box right now. І ви зможете більше довідатися про метод Somatic Experiencing або соматичне переживання за Пітером Левіним, використовуючи посилання, які ми розмістимо в чаті Zoom, та які будуть також потім надіслані у імейлі після події. And Imke is joining us from Phoenix, which you'll hear more about at the end of our time together today, and there are links being put in the chat about that organization and project also. І Імке сьогодні також презентує діяльність організації Фенікс, і зараз ви можете побачити інформацію про Фенікс у чаті. Також в кінці події ми розкажемо про додаткові можливості, які пропонує Фенікс для вас. So on behalf of our team that you see on the screen, we give you a warm welcome tonight. І ми від імені всієї нашої команди, кого ви бачите зараз на екрані, дуже тепло вас вітаємо сьогодні. Thank you, Katerina, for being our excellent interpreter and organizer and communicating with everyone. Дякую Катерині за переклад, а також за організацію цієї події і за комунікацію з учасниками. Thank you, Zlata and Teresa, for helping to organize and for handling all of the tech support today. Дякую Златі також за організацію та за те, що вона буде нас технічно підтримувати сьогодні протягом події. And thank you especially to Imke for preparing remarks and for spending this evening with us. І особливо дякуємо Імке за її сьогоднішню презентацію і за те, що вона з нами сьогодні. One administrative note, and then we'll get on with tonight's schedule. Отже, так, це така адміністративна частинка, і ми невдовзі перейдемо вже до нашої... Our events are recorded and we will be posting them to our new YouTube channel. It takes us about 1 week to prepare the recording. Отже, подія буде сьогоднішня записана, і вона буде викладена на YouTube канал, і для цього нам знадобиться приблизно тиждень. And our events are always free, so you're welcome to share them with as many people as might benefit. І такі практикуми онлайн є безкоштовними, і, будь ласка, діліться з усіма, кому це може бути важливим, корисним. Teresa is going to lead us in a brief settling exercise so we can feel comfortable in the space together, and then we will get right to tonight's presentation. Тереза проведе для нас зараз таку невеличку вступну практику, і потім ми перейдемо до презентації Імке. And while we're doing the settling exercise, if you haven't yet said hello in the chat, we invite you to say hello and maybe where you're listening from tonight. І якщо ви ще не привіталися в чаті, можете це зробити, сказати, де ви наразі перебуваєте, звідки ви підключилися до вебінару. Teresa, the floor is yours. Терезо, тобі слово. Hello, everyone. Welcome. So before everybody, still people are coming. So before everybody will get to be able to listen properly to Imke, we can do together a little bit of grounding, little exercise. You can do it if you like. If you not, you don't have to. So I would like to invite all of you to sit comfortably first. Отже, бачу, що ми ще приєднуємося до події, так, учасники, і щоб ми були готові слухати уважно Імке, зараз я проведу невеличку вступну практику. Я запрошую вас сісти комфортно, рівно. Угу. A příjemně si skřižte ruce takhle přes paže. Я ж таки Dotkněte se takhle svých ramen, svých rukou a 25krát si můžete takhle poklepat.
That is Teresa, not. speaking your language, not English. Yeah. Yeah. So sit comfortably and put your hands on your shoulders like this. Будь ласка, покладіть руки на свої плечі, ось так. And 25 times make this tapping. І ми можемо 25 разів зробити ось таке похлопування. In your own rhythm, you don't have to do it like I do it. І робити це в своєму ритмі, так? Тобто не обов'язково це робити так, як це роблю саме я. And when you do 25 times, you just repeat it again. І Then коли ви зробите 25 разів, будь ласка, повторіть це знову. so our body have time to receive information. Щоб у нашого тіла було достатньо часу, щоб отримати цю інформацію. Okay, and when you will be finishing this first step, you just, in your time, put your feet on the floor. І If you потім, can. коли ми завершимо цю частину, будь ласка, поставте свої стопи на підлогу. Feel the support of the floor and the support of the chair. Відчуйте опору на підлогу, а також на сидіння стільця. Also in your back and in your thighs. Тож відчуйте свою спину і свої стегна. And then give yourself time to look around Також and дайте собі час озирнутися довкола. and count for yourself 10 objects with the same color in your room. І оберіть якийсь колір і порахуйте 10 предметів такого кольору. Great. Дуже добре. And if you are ready, you can turn again to your room and count 10 objects with the different material. Якщо ви готові, ви можете зараз обрати якийсь матеріал, з якого зроблені предмети, і нарахувати 10 предметів, які із цього матеріалу. Very nice. Дуже добре. Everybody needs his own time. That's okay. І ми це можемо робити так в своєму темпі. And then finally, at the end, you will comfort yourself with nice touch. One hand on your chest. І також ми можемо покласти одну долоньку на One hand on your belly or diaphragm area. а іншу долоньку на своїй діафрагмі, в області діафрагми на животі. And for a little while, connect with yourself, feel yourself. Дайте собі час встановити контакт із собою. And your breath, your rhythm. І своїм диханням, і зі своїм ритмом. Yes. Ось. Somebody is yawning, which is very nice. Бачу, хтось із вас позіхає, це дуже добре. So this is very short grounding exercise. You can do anywhere, anytime, and it can be done by whoever, including children. Це така невеличка практика заземлення, яку ви можете використовувати в будь-якому місці, в будь-який час, можете навіть це робити з дітками. And you will learn about it in our next sessions in and after summer. І ми будемо ще це виконувати на наших наступних практикумах онлайн протягом літа. Thank you very much. And sorry if my Czech language was similar to yours, so I started to speak Czech. Так, я сьогодні трошечки почала говорити чеською мовою, але вона дуже схожа на вашу мову. Так, можливо, ви також щось зрозуміли.
Thank you so much, Teresa. I invite everyone to just take a moment to look around the Zoom room and maybe find a face that brings you joy. І я також запрошую вас зараз подивитися на екран на наших учасників сьогодні, можливо, знайти обличчя, яке викликає у вас такі приємні відчуття, радість. Maybe a friend, someone you know, you can say hi to them in the chat box because we've left it open so that you can talk to each other and to us throughout the event tonight. Так, і можливо, ви побачите когось із друзів, із колег, знайомих, можете один одному також написати, і ми будемо продовжувати комунікувати в чаті також під час всього практикуму сьогодні в Zoom. It's so good to be together. Дуже раді, що ми всі сьогодні разом. Also, just so you know, the recording will only show the faces of the speakers, so you can leave your camera on. You won't be on the recording tonight unless you unmute during the Q&A to ask a question. І також Sorry, yeah, unless you unmute. Yes, that's correct. Sorry, go ahead. Так, ведеться запис, але на відео буде видно лише учасників команди, так? Тобто нашого лектора, перекладача, фасилітаторів, тому ви можете залишити камеру увімкненою, тобто вас не буде видно на записі. Okay, so anything else I've forgotten, team, before we get to tonight's conversation? No, okay. I would like to say a very special thank you to Imke for the remarks that she's prepared and for her service to Ukraine and to the greater global community in the area of war and trauma. Я хочу дуже подякувати Імке за її таку службу, за її волонтерську діяльність і для України, так і для міжнародної спільноти. So Imke is a trauma therapist who works with the somatic experiencing approach that we are all a part of in the leadership team here, and she works in Ukraine. І Імка є травматерапевтом, що практикує в методі somatic experiencing, і вона також багато працює на передовій в Україні. She started her work in Ukraine in 2016 with the human rights organization Liberko and their partner organization Vostok SOS. І вона розпочала свою діяльність в Україні ще в 2016 році разом із правозахисною організацією Liberko, а також організацією Vostok SOS. Until February 2022, she was based in, I practiced this, Katerina, Sievierodonetsk, close. І до лютого 2022 року вона базувалася так і вела свою практику в Сєвєродонецьку. Her team had built a beautiful training center there where they held trauma-informed seminars with psychologists, activists, police, first responders, teachers, teenagers, and many others. Там був створений спеціальний такий тренінговий центр, де проводили тренінги з травми свідомості, травми чутливості для людей професій першого реагування, для волонтерів, для активістів, для поліцейських, медиків, для підлітків, так, тобто для різних соціальних груп. And since the full-scale invasion, she is now working throughout all of Ukraine with an amazing team. І з початку повномасштабного вторгнення вона продовжує працювати в Україні з неймовірною командою. And we have some people from Phoenix here with us tonight too. We hope we can hear from you a little bit at the end after the Q&A. Thank you for joining us. І, зокрема, це команда проєкту «Фенікс», і сьогодні є представники цієї організації з нами. І в кінці вебінару ми розповімо також про їхню діяльність і про можливості для вас. Imke's prepared remarks to offer tonight. You are welcome to put your questions in Ukrainian in the chat box even while she's talking. І сьогодні Імка для нас підготувала
певну інформацію, так, нотатки, і також ви можете ставити питання українською мовою в чаті навіть протягом вебінару. And then at the top of the hour, we'll transition to question and answer time, and we'll use your questions to guide the conversation. І далі приблизно о 21 годині за київським часом ми завершимо таку презентаційну частину і перейдемо до інтерактивної взаємодії, відповідаючи на питання. And Imke has questions from our last meeting on May 17th, so we hope to keep this conversation going week by week, so thank you. Також Імке отримала питання, які ставили в чаті на нашій минулій зустрічі 17 травня, тому також прозвучать відповіді. Отже, ми продовжуємо нашу з вами бесіду. Imke, thank you for being with us today. The floor is yours. Імке, дуже дякую, що ти приєдналася до нас сьогодні. Слово тобі. Thank you very much, Melissa, for the kind introduction, and to the organizing team, to you, Katya, for translating everything I want to say, and of course, to everyone who took the time to be here and discuss with me. I'm thrilled to hear what you have to say. Я дуже дякую всій команді організаторів, Катерині за переклад, і також я дуже рада всім учасникам, що ви приєдналися сьогодні, і я дуже чекаю на ваші питання, і цікаво, що вам є розповісти, так, і як піде наша бесіда. And Melissa already said that I prepared remarks, and these remarks are based on the questions that you asked last time when you had a seminar with my friend Elspeth. Я приготувала певні нотатки, які в тому числі відповідають на ваші запити, так, і на ті питання, які ви ставили раніше під час попередньої події, і додам ще так в анкетах реєстрації. Because this is how Phoenix works. We don't bring fixed programs and protocols, but we come, we look what is there, we self-regulate, and we work with whatever is there. Так, тому що саме за таким принципом побудована робота організації Фенікс. Ми не даємо якісь заздалегідь підготовлені протоколи, тобто ми прибуваємо на місце, в поле, ми дивимося, яка ситуація, ми виконуємо такі практики саморегуляції і вже від того відштовхуючись діємо далі. And this is also how somatic experiencing works. We're working with what is here right now. І так само ми працюємо і в методі somatic experiencing, або соматичне переживання за Пітером Левіним. Ми працюємо з тим, що є проявленим саме зараз. And I would like to answer some of your questions from last time by means of 3 stories that I picked. І я хотіла би відповісти на ваші запити і питання, навівши як приклад кілька історій, кілька випадків. So these 3 stories are real stories which happened in my life. And these are stories that, like concrete stories that happened once, but have a lot of similar stories before and after them. І ці 3 історії, вони є реальними випадками з моєї практики, з мого життя, і при тому, що вони є доволі такими типовими, тобто подібні історії ставалися і раніше, і пізніше. And we will have a look at the stories together and analyze them a little bit. What is going on? What does that mean? And how to react to that, how to help. І ми можемо подивитися на ці історії і розглянути, що ж відбувається тут, що це означає, і як на це реагувати і допомогти. And afterwards, I would like to hear your experiences, your stories, and then we can do the same with those, like analyze them, what's going on, what does it mean, and what actually to do in such a situation. Я би дуже хотіла розглянути і ваші випадки з практики, життя, і так само подивитися на них через призму цих питань. Що тут відбувається? Що це означає? І як відреагувати, і як допомогти? So I chose these 3 stories because also because they are like an
iceberg. And maybe if someone wants to start my presentation, you could show the iceberg slide. If it doesn't work, it's okay, it doesn't work. So I had prepared an iceberg slide, but you can just imagine an iceberg. Так, і я готувала презентацію, але не знаю, чи технічно вийде її зараз запустити, але на цій презентації було зображення айсбергу, тож ми можемо навіть просто уявити собі айсберг. Ось він. And if you are in front of an iceberg, you cannot overlook the iceberg. It's clear that there is an iceberg. However, you do not see the whole iceberg. Коли ми дивимося на айсберг, ми бачимо, що айсберг є, але ми не можемо скласти враження про те, наскільки він великий, так? Тому що є оця дуже велика підводна частина. So you see one part and 7 parts are underwater. Тобто ми бачимо лише одну частинку, так, можливо, 1/7, а інша частина, вона занурена під водою. So there's a whole underwater world of edges, like a landscape of caves of light that we don't see. Є дуже багато от у цьому підводному світі, так, і там є якесь світло, десь є якісь печери, така ціла система, яка ще не видима для нашого ока. And this is the same with the situations I offer you, with the stories I offer you. They come from everyday life, but they have this depth and this landscape deep, deep down in the water. І так само з цими історіями, які ми сьогодні розглянемо, ніби це такі повсякденні випадки з життя, але у них також є велика ця підводна частина, як в айсберга. Okay, so you could switch off the presentation and I will get back to it a little later. Зараз, поки можна згорнути презентацію, я повернуся до неї пізніше. I start with a very recent situation. Last weekend, I was at the 20th anniversary of somatic experience in Germany. Я почну з нещодавньої такої події. В Німеччині була подія, присвячена 20-й річниці з народження somatic experiencing. So I presented the work of Phoenix Libereco and I managed to raise awareness for the situation in Ukraine. And I was happy because Peter Levine in a video message talked about us and about the situation in Ukraine. So I had a really good time. І я дуже, насправді, добре провела цей час, тому що я розповідала про роботу Фенікс в Україні, якби привносила в поле усвідомлення те, що відбувається в Україні, ситуацію в Україні. Також Пітер Левін приєднався через таку відеоконференцію. And I got the question by fellow somatic experiencing therapists, how can you be so happy? Like you're seeing all these horrible things, you're hearing all these horrible stories. How come you're such a happy person? І мені таке поставили питання колеги. Ви виглядаєте такою радісною, коли ви щодня працюєте з такими ситуаціями жахливими, і при цьому, якби ви зараз така радісна, як це може бути? And I hear that question very often. And in that moment, my inner voice says, well, if I was as depressed as you expect me to be, I would not be of much service for Ukraine. Я зазвичай відповідаю так, що якби я була настільки пригніченою, як ви того би могли очікувати від мене в такій ситуації, тоді я мало б що могла зробити насправді для України. That's not what I say, that's what my inner voice says. Я перепрошую, це те, що я не говорю людям, це те, що мій внутрішній голос скаже мені. But the matter is a little bit more complicated. Але насправді то все трохи набагато складніше. Common stereotypes tell us war and human suffering, it must be horrible to be around it, so she must be a wreck.
Тобто є такий певний стереотип. Якщо відбувається війна, і вона перебуває в полі взаємодії з цим, це жахливі ситуації, і вона, скоріш за все, має бути просто розбитою. And even though we rationally know that Rex cannot do such a job as we do, the stereotype still seems stronger than the rational thought. І хоча ми з раціональної точки зору розуміємо, що коли ми самі розбиті, так, в нас немає ресурсу, ми мало що б змогли зробити в цій сфері, але все одно є такий певний стереотип. And I would like to quote someone of my colleagues who evacuates people with limited mobility from the hotspots in East Ukraine. І я хочу процитувати одного зі своїх колег, хто евакуює людей з обмеженими можливостями з гарячих точок в Україні. He claims that he has never been happier in a job. In general, he has never felt that useful before. Він каже, що ніколи не почувався більш щасливим на роботі, і що він ніколи не почувався таким потрібним, як зараз. Working in evacuation, he feels that he can make a difference in the lives of people, that he has an impact and his life makes sense. Тому що, працюючи на евакуації, він робить свій внесок в життя інших людей, в спільну справу, і це дуже важливо для нього. So you cannot overestimate the resourcefulness of the feeling that your life makes sense and that you have an impact. І неможливо переоцінити, наскільки ресурсним є це почуття, що твоє життя має сенс і що ти робиш якийсь внесок і впливаєш на ситуацію. You can be surrounded by suffering people and still be in a good mood because you are a part of the mitigation of their loss and hardship. І навіть якщо ви взаємодієте з такими ситуаціями, де відбувається страждання, смерть, все одно є таке як задоволення тим, що ти робиш добру справу. Навіть посеред цих складних обставин і горя, і втрат. But what I mean is you directly contribute that they are safer or feel a little better. Тобто це такий прямий внесок в те, щоб інші люди почувалися безпечніше і почувалися принаймні трохи краще. But our sense of morality tells us, how can you be happy while others are dying and suffering? Але ніби є такі моральні упередження, які кажуть нам, як ти можеш бути радісним, щасливим, коли інші гинуть або страждають. How can you even think about anything else than about their loss? Як ти можеш взагалі думати хоча б про щось інше, аніж втрати цих людей? This belief makes us suffer more than actually being around the hardship itself. І саме це вірування, це твердження примушує нас страждати ще більше, ніж коли ми безпосередньо знаходимося поряд з людьми, які страждають. I know a lot of people who feel ashamed to have fun while other people suffer. Я знаю багато людей, які відчувають сором за те, що вони якось веселяться, коли інші люди страждають. And as you always find someone who suffers, in this position, you're never allowed to enjoy anything. І коли є хтось, хто страждає, як ніби не дозволяється в присутності цього радіти. Because there's always someone who feels worse than you do. Тому що завжди знайдеться хтось, хто почувається гірше, ніж ти. A year ago, I visited the first IDP shelters around Uzhhorod. Рік назад я вперше відвідала таке укриття для внутрішньопереміщених осіб поряд із Ужгородом. No, not bunker, like shelter. IDP shelters, just shelters for VPO, right? Where they live.
Тобто це не укриття, це саме місце, такий притулок, так, де люди проживають, внутрішньо переміщені люди. Yeah, very often in schools or kindergartens. Дуже часто такі пункти облаштовують або в школах, або в дитсадках. So in one shelter, the director organized concerts, organized play groups for children, and organized even a one-week retreat to Hungary for women with their children. І в одному з таких центрів директор організовував різні культурні події, ігри, заходи, і навіть таку поїздку, тижневий ретрит в Угорщині для жінок з дітьми. And then we went to another shelter where the director basically just organized food and beds. And when we asked him, like, what about culture? What about children's play groups? He said, like, what concerts? What theater? It's war. Like, we cannot do that. І в іншому такому притулку директор організовував лише місця, так, де ночувати, їжу. І коли я спитала, а де ж заходи для дітей, якісь ігри, якісь культурні заходи, він казав, про що ви? Іде війна, не на часі. So now you can guess in what shelter people were more healthy, more active, and more motivated to find a job, to encounter with other people, and to take good care of themselves and of their children. І можете здогадатися, в якому притулку, так, в якому місці люди почувалися краще, так, де вони могли краще піклуватися і про себе, і про дітей, шукати роботу, взаємодіяти з іншими. In the second shelter, the people were just sitting on their beds, not moving, and having their bags at their feet as if they would leave any minute now. А в іншому місці, де таких заходів не було, люди просто сиділи на місці і тримали на поготові оцей рюкзачок тривожний, як ніби в будь-який момент їм знову потрібно буде десь рухатись далі. They didn't even talk to each other. Вони навіть майже не спілкувалися один із одним. And in the first shelter, most adults were busy with something. They were cleaning the floors. They were cleaning something outside in the grass, and they were doing something with the children. А в тому попередньому місці люди займалися прибиранням разом, так, от навколишніх територій, робили якісь активності для дітей. So what we can see here is that human beings actually need joy and need play to be healthy and to have the energy to do things. І на цьому прикладі ми бачимо, що людям необхідна і радість, і якась така взаємодія один з одним для того, щоб мати енергію на якісь справи. But many people I know did not allow themselves much joy or play in the last 14 months. Але більшість людей, з якими я знайома, не дозволяли собі ні радість, так, ні якісь веселощі за останні 14 місяців. Maybe not the majority, but many. Можливо, це не більшість, але принаймні дуже багато з них. And very often you can see what this did to them, that they did not allow themselves. So they don't feel well with the fact that they did not allow themselves that. І дуже очевидним є те, як це вплинуло на них. Той факт, що вони не дозволяли собі цієї гри, цих веселощів, тобто вони не дуже добре почуваються. So to be strong and impactful, you need to enjoy what you do. Or you need to allow yourself to do sometimes what you enjoy. Отже, щоб мати ці внутрішні ресурси, сили, щоб робити свій внесок, потрібно дозволяти собі, принаймні час від часу, робити те, що вам приносить радість. Limiting your own joy and well-being might be deeply moral, but it will not support anyone else but the enemy.
І насправді, можливо, ви і вважаєте, що обмеження таких радощів, веселощів є чимось глибоко моральним з одного боку, але з іншого боку це не призведе ні до чого, окрім, по суті, підтримки цілей ворога. This is connected to the question from the chat from last time, which reads, what should I do when I notice that all the previous resources are no longer working? The feeling of not being able to get pleasure from what used to help. Це також пов'язано з питанням, яке задавали в чаті на минулій зустрічі. Що робити, якщо ми втрачаємо доступ до ресурсів? Так не можемо віднайти, щоб нас радувало зараз. Можливо, це радувало раніше, але зараз вже ні. Resources don't work if you feel bad consuming them. Насправді ресурси не працюють, якщо, використовуючи ці ресурси, ви якось почуваєтеся, погано, що ви це робите. Because resources recharge us through pleasure. Тому що ресурси, вони поєднують нас із задоволенням. If you watch a movie without pleasure or do yoga without pleasure, you can as well just not do it at all. Тому що якщо ви дивитеся фільм або займаєтеся йогою, при цьому не отримуєте задоволення, то можна навіть цим і не займатися. So one of the Phoenix trainers did an experiment with a group lately. She asked this group, like the group participants, in a discussion about guilt feeling and shame, what would they do if they would not feel this guilt feeling at all? Imke, could you repeat, please? I'm sorry, I was distracted by the... Okay, so one of the Phoenix trainers did an experiment with a group. У нас був один із тренерів у Феніксі, який провів експеримент в групі. She discussed this shame and this guilt feeling with them, and then she asked them, what would you do if you didn't feel the guilt at all? Так, і вони обговорювали якраз наявність цього відчуття сорому і провини. І вона спитала їх, а що б ви робили, якби у вас не було цього відчуття сорому і провини? How would you feel without this guilt? Як би ви почувалися без цієї провини? And this is a magical question from somatic experiencing, like, how would you if, right? So people start imagine a world beyond the guilt. І це насправді таке чарівне запитання, як би ви почувалися, так, без цього почуття провини. Це питання в тому числі і somatic experiencing, і це відкриває для нас поле якби за межами почуття провини, таке більш ширше. And one said, I would actually meet my friends, call my friends and try to go out with them. Я зазвичай, наприклад, телефоную друзям і намагаюся десь сходити з ними так, на прогулянку. That's what one of the participants said in the training. Це те, що сказав один із учасників цього тренінгу. And another one said, I would just rest now and make myself a coffee. А ще один учасник сказав, я би просто дав собі час відпочити, зробив би чашечку кави. So look what they did. When you like push away the shame for a second and the guilt, what comes up is, I would use a resource. I would make myself recharging, restoring, resourcing myself. Отже, бачите, коли ми відкладаємо так трошки в бік це почуття провини, у нас з'являється доступ до ресурсів, до чого, що дозволить нам відновитися, якось наповнитися силами. Okay. I invite you to switch off your mics. Thank you. Будь ласка, вимикайте мікрофони, коли ви приєднуєтеся до події. So guilt and shame are actually like huge topics, and I can fill a 3-day workshop or a 1-week course or even like a doctoral dissertation with it.
Так, насправді це почуття провини і сорому, це дуже така об'ємна тема, можна провести і тренінг одного дня, і 3, і тижня, взагалі написати дисертацію. But I want to offer you 4 quick and easy interventions that you can try when there's guilt and shame in you or around you. Я вам хочу запропонувати 4 прості швидкі інструменти, такі інтервенції, які можна застосовувати, коли от мова йде про такі почуття провини і сорому. And the first one is, of course, what we always do first, it's self-regulation. І безумовно, що ми завжди починаємо із саморегуляції. And maybe you can now try to connect with either feeling of shame or feeling of guilt that you sometimes might have when you feel that you're not doing enough. І ви можете встановити зараз такий контакт із собою і з тим досвідом, коли ви почували почуття провини або сорому. And just feel your body when you're connected with the shame or connected with the guilt. What is going on in your body? Я перепрошую. And just feel what's going on in your body while you're thinking about this shame or while you're connected with this guilt. І відчуйте, що відбувається в вашому тілі, коли ви входите в контакт із тим почуттям провини або сорому. And or anger because you cannot understand us because there's so much technical interruption. Так, або навіть з почуттям цієї злості через те, що є от постійні зараз такі технічні моменти у нас. Okay, so try to figure out what's happening in your body while you are connected with the feeling of guilt and the feeling of shame. І спробуйте зараз помітити, що відбувається в вашому тілі, коли ви встановлюєте контакт із цим відчуттям провини, чи сорому, чи гніву. Let's leave the anger out. That was just a joke. Just shame and guilt now. Добре, я насправді пожартувала так зараз щодо гніву в цій ситуації. Залишаємо зараз лише сором та провину. And when you feel it, how would you like to change your body position? Like, how does your body look like and feel like while you feel guilt or shame? Коли ви відчуваєте сорому або провину, як ваше тіло прагне змінити положення? Так, можливо, ви якось інакше би тілесно проявлялися. Okay. Добре. And now І зараз try to turn this around and connect with the feeling of dignity that you probably also feel sometimes. And спробуйте встановити how your зв'язок body із почуттям гідності, яке також вам знайоме. І відслідкуйте, як це відчувається в тілі. and try to just change into the position that looks like dignity and that feels like dignity for you. Just look what changes in your body when you connect with dignity or even with your wish for the feeling of dignity. І відслідкуйте, як змінюється ваша постава, ваше положення тіла, коли ви контактуєте з цим відчуттям гідності, або принаймні уявляєте, як це могло б бути, почуватися гідним, достойним. And you can continue that. So you can, this, what we did now is a small pendulation, and you can continue this when you want to like do the exercise for yourself. And you can go once again back to the guilt, and you can go once or to the guilt feeling, and once again back to the dignity. And you can even change your positions in space, right? Have one spot for guilt and one spot for dignity.
І це насправді техніка, яка називається пендуляція або техніка маятника, коли ми переключаємося між різними станами від цього почуття провини і відповідної постави тілесного вираження до відчуття гідності, так, і відповідної постави тілесного вираження. Можна навіть змінювати положення в просторі. Можливо, ви сидите в одному місці, і це є провина чи сором, а в іншому ви сидите і почуваєтеся гідними. This is one tool, this pendulation is one tool that can help us self-regulate. І пендуляція є якраз одним із інструментів, який дозволяє нам саморегулюватися. The second technique is see the bigger picture. Наступна техніка – це ми можемо побачити більшу картину. So, you know, when you feel ashamed to rest, you cannot recover. Тому що коли ми відчуваємо сором через те, що ми даємо собі відпочинок, ми не можемо повноцінно відновитися. If you don't recover, you have less energy to support other people. І якщо ви недостатньо відновлюєтеся, як ви зможете підтримувати інших людей? So, in fact, guilt and shame are counterproductive. Тому, по суті, почуття провини і сорому, вони є контрпродуктивними. And your country and the people around you need your energy, need your best version of yourself right now. А оточуючим людям і вашій країні необхідна ваша енергія, необхідний ваш гарний стан. So take responsibility for recovering and restoring your energy. Будь ласка, дайте собі час відновитися, так, відновити свої сили. The third technique or the third intervention I suggest is called do not compare. І є ще одна інтервенція, яка звучить так: не порівнюйте себе з іншими. Comparing yourself with others is always toxic for you, for them, or for your relationship with them. Тому що коли ви порівнюєте себе з іншими, це завжди є токсичним для вас, для ваших стосунків з людьми. So what you can do instead of comparing, when you want to compare, what you can try to do is just see both people or both behaviors or both situations next to each other and look at them at the same time. І що ж робити, щоб не порівнювати? Ви можете подивитися на обидвох людей чи обидві ситуації, якби поряд, одночасно. And just check what is happening in your body if you just observe these two at the same time. І подивіться, що буде відбуватися в вашому тілі, коли ви будете спостерігати за цим одночасно. Also very effective is try to use, like for a full day, for example, try to replace every but with an end. Like whenever you want to say, yes, but, you say and. І також спробуйте замінювати слово «але», наприклад, «так», «але», на слово «і». «Так», «і». That also can change quite a lot. І це також дуже багато може змінити. And the fourth one is called do not harm others. І четверте означає «не чини шкоди іншим». Guilt, shame, and comparing are energy vampires. Тому що сором і провина, і what was the third one? Порівнювання так, себе з іншими, так, це такі вампіри енергетичні. It costs you energy to feel them. У вас дуже багато енергії забирає, коли ви відчуваєте це. You cannot recharge as usual because you're ashamed to do it. Ви не зможете відновлюватися, як зазвичай, тому що ви будете почувати провину через це, чи стид, як сором. And also, you can affect the energy of other people with it.
І також це буде впливати на енергетичний стан інших людей. Because when you're in your shame or in your guilt feeling, you radiate these feelings. You can infect other people with it. Тому що коли ви почуваєте сором, провину, ви як ніби випромінюєте це і впливаєте на інших людей. And for a strong society, we actually need people radiating energy and motivation, joy. А для гарної такої міцної спільноти нам потрібно випромінювати, ділитися один з одним доброю енергією, радістю. What helps is talking to other people about the fact that you feel that shame and feel that joy. Feel that shame and feel that guilt. І може допомогти, якщо ви чесно поділитесь з іншими, що так, ви відчуваєте і сором, і провину. Help creating a supportive and joyful atmosphere at your workplace or at the place where you volunteer. Але при цьому ви можете створювати такий радісний, дружній простір і там, де ви займаєтеся волонтерською діяльністю, де ви працюєте. The most effective antidotes to guilt and shame are connection and authenticity. І найбільшим антидотом проти сорому і почуття провини є ваша аутентичність, справжність і також зв'язок з іншим. So back to the question, what to do to resource yourself in difficult times? Отже, повернемося до питання, як підтримати себе і відновити ресурс у складний час. And the answer is just observation and curiosity. І відповіддю буде спостереження та цікавість. Just observe what takes energy and what gives energy. Спостерігайте, що вас забирає енергію і що навпаки вам дає енергію. When you know what provides you with energy, start adding a little more of it. І коли ви знаєте, що вам додає енергії, спробуйте собі організувати більше таких можливостей. And start celebrating that, which means start adding awareness and really with awareness feeling that joy. І також почніть це святкувати, тобто усвідомлено помічайте те, що вам приносить радість. Okay, that was the deep part of the iceberg of the first story, and I'm coming to the next story. Добре, це ми прокоментували про ось цю підводну частину айсберга в першій історії. Я хочу перейти до другої історії. And that's a story about soldiers that I encounter mostly when I'm going by train. I'm going a lot by train and I'm seeing and listening to a lot of soldiers. And here are a couple of things that I overheard. І я дуже багато подорожую потягом по Україні і зустрічаю так само там військових і чую їх історії. І ось що я почула одного разу. Now, yeah, and you will understand that what you hear is not only about soldiers, but it affects all kinds of people in Ukrainian society right now. І важливо зрозуміти, що це не лише про військових, про солдат, це те, що впливає на все українське суспільство зараз. So one thing I heard in this conversation I'm talking to you about is one soldier said, "My wife and we cannot talk to each other anymore. It is as if we would have nothing to talk about. I was so happy to go home, and then it was so weird." Один із військових сказав, нам більш нема про що говорити з дружиною, як ніби не залишилось таких тем. Я так був радий повернутися додому, але зараз почуваюся так дивно. This is about disconnection, right? And disconnection is very, very often the first and foremost characteristic of trauma. І це є ілюстрацією того, як втрачається зв'язок. І якраз втрата контакту, зв'язку є характеристикою травми. Because when I'm in a fight-flight response, right? When my body wants to fight, I cannot be friendly and tender with other people. I see them as potential enemies. Тому що коли я знаходжуся в цих реакціях бий або біжи, таких захисних реакціях активації,
то я не бачу інших людей дружніми. Я бачу їх як певних ворогів, які складають небезпеку для мене. Another one said, my girlfriend lately misunderstands everything I say. She was not like that before. And what should I say about her matters? These are no problems compared to what's going on elsewhere. Okay, I'll do it sentence by sentence. So the other one said, my girlfriend lately misunderstands everything I say. В останній час моя дівчина не розуміє те, що я їй говорю, те, чим я ділюсь. She was not like that before. Раніше вона не була такою. And what should I say about her matters? А що я можу сказати про її справи? These are no problems compared to what is going on elsewhere. Тому що те, що для неї є проблема, це не проблема у порівнянні з тим, що відбувається в інших місцях. So this is, both quotes are disconnection and also disappointment. І ці дві цитати про те, як втрачається зв'язок і як виникають це розчарування. What can we do about it? Що можна з цим зробити? Be aware of your expectations and also of the possibility that the other person might act or feel completely different from your expectation. Усвідомлювати, що у вас є певні очікування, і в той же час розуміти, що інша людина може не відповідати цим очікуванням. Instead of pretending that everything is okay, just perceive what you're feeling now. Тобто замість того, щоб якось робити вигляд, що все добре, можна відчути, як воно є зараз. And be curious how the situation develops if you remain honest and authentic. І з цікавістю подивитися на те, що ж буде, якщо ви будете продовжувати залишатися чесними та аутентичними, собою справжніми. So observation, curiosity, and authenticity help to deal with high expectations. І спостереження, цікавість і оця справжність, аутентичність дозволяють нам мати, подолати оці зависокі очікування. I'm coming to a next quote by a soldier who says, my wife organizes all kinds of things, invites family and friends, and cooks, and never stands still when I am at home. Ще один військовий сказав, що моя дружина постійно організовує якісь сімейні події вдома, постійно готує на кухні. When I'm at home, when I'm коли coming я home. вдома, коли я приїжджаю додому. I know she means well, but actually it just gets on my nerves. Я знаю, що в неї добрі наміри, але це діє мені на нерви. So what's the problem here? The problem is unfulfilled needs and violated boundaries. І тут є в чому проблема? Це такі потреби, які не задоволені, і порушення кордонів. Care needs consent. Тому що турбота вимагає погодження, згоди на це. When we think something is good for others, this doesn't mean that the other person feels that way too. Якщо ми думаємо, що ми робимо якесь добро для інших, і це буде добре для людини, це не означає, що для цієї людини це справді буде так. So what you can do is you can talk about your needs. Тому ми можемо говорити про свої потреби. You can even talk about your fears. Говорити про свої страхи навіть. Because at the core, everyone wants to love and to be loved. Тому що насправді всі дуже хочуть любові, бути люблячими і щоб їх любили. I'm coming to the last two quotes from the soldiers in this conversation. І я ще почула такі дві цитати з розмов у військових.
I don't talk about our reality, means like the soldier's reality. I want to spare her this shit. It is, yeah, well, just do that first. Він каже, я не розмовляю з рідними так, про нашу реальність на війні. Не хочу, щоб вона знала про це лайно. It is enough that I have to go through it. Достатньо того, що мені доводиться через це проходити. When I am at home, I am the person my family knows and wants me to be. Коли я приїжджаю додому, в родину, я поводжуся так, яким мене знає моя родина, яким вони мене очікують бачити. No matter how I feel. Незалежно від того, як насправді я почуваюся. And another one said, I try to do that, and I feel tired and exhausted when I'm at home. Я теж так намагаюся робити, і через це почуваюся дуже втомленим і виснаженим вдома. I have moments when I would prefer to be back in the East. Бувають моменти, коли я надав би перевагу поверненню на схід. So what do we have here? We have disconnection, lack of curiosity, and lack of authenticity. These people are pretending something that they don't feel. То тут відбувається теж порушення контакту, розрив зв'язку, відсутність цікавості і справжності, аутентичності, тому що люди починають поводитися, так, як насправді не почуваються. Trying to protect others from things that are important for ourselves usually creates disconnection and incompatibility. Дуже часто, коли ми намагаємося захистити інших від своїх справжніх переживань, робить нас несправжніми і порушує комунікацію, порушує цей зв'язок. Pretending to feel different from how we feel destroys authenticity and creates major unsafety for others. І коли ми прикидаємось, що ми почуваємося інакше, ніж є насправді, це порушує зв'язок і це створює таке відчуття небезпеки в комунікації між нами. Yeah, and it harms the authenticity. І це вражає нашу справжність, нашу аутентичність. So our intention to keep others safe actually backfires and becomes the opposite. І виходить, що наш намір вберегти інших, так, щоб вони почувалися в безпеці, має протилежний вплив. And also like holding up a mask all the time is very exhausting and you can even become angry. І коли ми постійно тримаємо маску, це дуже виснажує, і це може призвести до цього відчуття гніву. I think an important problem here is mixing up vulnerability with weakness. І я думаю, що проблема тут в тому, що ми іноді не розрізняємо вразливість та слабкість. Many people think that vulnerability is the same as weakness, and when they show themselves vulnerable, they show themselves as weak people. Багато людей вважають, що коли вони демонструють свою вразливість, вони можуть здатися комусь іншому слабкими, неспроможними. I actually think the opposite is true. When you can be aware of your vulnerability, this is providing you with stability and with strength. Я впевнена, якраз у протилежному, коли ми дозволяємо проявляти свою вразливість, це показує нашу справжність, нашу силу. And rejecting your vulnerability just makes you and others less connected and less safe, and thus weaker. І коли ми заперечуємо, так, не проявляємо власну вразливість, це порушує контакт, це порушує почуття безпеки, і якраз через це робить нас слабкими. So what can you do? Отже, що можна тут зробити? You can include others in your life and in your thoughts and feelings.
Можна враховувати інших людей, якби ділитися з ними своїми почуттями, думками, своїм життям. Others feel most safe when you remain yourself with your fears and your needs and your vulnerabilities. Тому що оточуючі почуваються безпечніше якраз, коли ви залишаєтеся собою справжніми, з вашими переживаннями, з вашою вразливістю, страхами. So I'm coming to the third and final story now. І зараз наближаємося до третьої завершальної історії. It's a story about a person who's doing like sports exercises with kids. Це історія про людину, яка проводить спортивні вправи із дітьми. And as many other people in Ukraine right now, he really wants to help traumatized children. І є дуже багато людей в Україні наразі, які хочуть допомогти травмованим діткам. And he tells the story that he has a difficult boy in the group. І він розповів історію, що в нього є, скажімо, такий складний хлопчик у групі. So when he lines the kids up in a row and the boy cannot stand in the first place, he explodes and screams and cries. When the boy cannot do what exactly? Stand in this first spot in the row. So I'll say it again. So before a game, he's lining up all the children in one row. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah. And this boy is used to stand on the spot of number 1. And if he cannot stand on number 1 because the trainer says, no, today someone else will stand in number 1, then he is exploding. He's starting to scream, to cry, completely uncontrollable. Отже, тренер вишуковує діток по порядку, так? Тобто в такий рядок, хтось стоїть на першому, на другому, на третьому і так далі місці. І цей хлопчик, він звик завжди бути на першому місці. І коли там опиняється хтось інший з дітей, він починає дуже голосувати, бути дуже незадоволеним, гнівається на це, кричить. So this child, the trainer says, is very pampered. His parents probably allow him everything. І от тренер вважає, що ця дитина дуже розбалована. Мабуть, ці батьки дуже багато дозволяють цій дитині. And he thinks that he always wants to be the leader. І вважає, що цей хлопчик завжди хоче бути на першому місці, бути лідером. Of course, we understand that this is a child who is deeply traumatized, and when something is different from how he is used to, he reacts very sensitively. Але ми насправді розуміємо, що хлопчик може бути дуже травмованим, і коли просто щось змінюється, тобто він не на тому місці, на якому він звик, він починає нервувати. The trainer then puts him into the last spot of the row and ignores him. А тренер що робить? Він ставить його на останнє місце в цьому рядочку спеціально і починає ігнорувати його. So when we discuss the situation, І коли ми обговорюємо цю ситуацію, I introduced the trauma-informed glasses, which we can use to find out more about children, but also about adults. Я знайомлю з цими травмоінформованими окулярами, через які ми можемо подивитися, так, в тому числі на роботу з дітьми. So the left glass asks, does that child feel safe? І от в окулярах в нас є ліве скло, і там є питання, чи почувається дитина в безпеці. And he said, no, he didn't feel safe at all. The child didn't feel safe. Ну і звісно, відповідь була ні, дитина зовсім не почувалася в безпеці. And the right glass asks, is the child able to self-regulate right now?
І в правому склі там є ще одне питання. Чи здатна дитина до саморегуляції зараз? And he said, no, he couldn't regulate himself. That was the problem. Він казав, ну ні, якраз хлопчик і не міг справитися так з собою, не був здатний до саморегуляції, очевидно. So what such a child needs is actually feeling a little more safe and support with self-regulation. І дитині потрібно почуватися безпечніше, і потрібна допомога в саморегуляції. And what the child gets is the label of being a pampered, egocentric child, unpleasant, and it gets to be ignored. А натомість на дитину навішують ярлик такої зіпсованої, розбалованої, яка не може справлятися зі своїми емоціями, от її ще ігнорують до того. So traumatized people are very often perceived as unpleasant people. Травмовані люди дуже часто сприймаються як неприємні у спілкуванні люди. And people who want to help traumatized people very often don't recognize them. Sorry? People who want to help traumatized people or traumatized kids, they very often don't recognize the trauma. They don't realize that this is the trauma. І дуже часто люди, які намагаються допомогти дорослим чи дітям травмованим, не усвідомлюють, що за цим насправді стоїть травма. And also in that situation, I asked the trainer, so how did you feel in the situation? І в такій ситуації я теж запитую тренера, як ви почувалися при цьому? And he said, I felt stressed. Like I feel every time, this happens like every time, I feel completely helpless. І він каже, що я теж перебуваю в стресі і почуваюся повністю безпомічним. So what can we do? Отже, що ми можемо зробити в такому разі? In such a situation, and many similar situations, the first thing we need to do is self-regulation, because the first problem is our own stress. В такій ситуації, та в схожих ситуаціях, найперше необхідна саморегуляція, щоб ми могли справитися із власним стресом. If we don't feel safe, we cannot co-regulate others. Коли ми самі не почуваємося в безпеці, ми не можемо зробити таку корегуляцію з іншими людьми. We cannot provide others with more feeling of safety. Ми не можемо забезпечити для інших людей більше почуття безпеки. So the question is not how you react, but the question is how well can you regulate your nervous system into a state of feeling safe. Так, і тут питання, як ви можете відрегулювати власну нервову систему, щоб почуватися безпечніше. And this is very often the answer. Like people ask me, people say, oh, this and this is the situation. What should I do? And I can only say, just regulate yourself. And when you feel more safe, then you will react in the right way naturally. Так, я кажу людям, що ви маєте спочатку почуватися безпечніше, і тоді ви зможете допомогти іншим почуватися безпечніше. So it doesn't make sense to give people advice like you should do this or you should do that, because when they regulate and when they feel more safe, they know by themselves what to do. Так, тому що тоді люди зможуть знати, що для них найкраще, коли вони також самі зможуть відрегулюватися. Imke, I'm sorry, I need a little break, like 30 seconds. There is some issue. Mm-hmm. Я перепрошую, так, зараз мені невеличка перерва треба. I can just translate myself, I guess, for a little moment. So we actually don't need to formulate like these advice for other people. It's enough if we support their self-regulation. То, що я зараз говорила, це в таких ситуаціях не треба порадити, не треба попробувати там дати пораду, вистачає, коли ви просто регулюєте себе і тим підтримуєте регуляцію іншої людини.
That was the third story. Це була третя історія. And for the end, I would just like to summarize what qualities I mentioned that help in difficult situations. І на кінець я хотіла ще раз згадати ті якості, о яких я говорила, які допомагають в складних ситуаціях. I'm here, yeah. Thank Great. you. So the most important thing is feeling safe. Отже, найважливіше – це почуватися в безпеці. We are working in an unsafe environment. Тому що ми працюємо в небезпечних обставинах. And we cannot provide people with physical safety very often. І дуже часто ми не можемо надати людям фізичне відчуття безпеки. We even work in dangerous places. Ми також працюємо в таких небезпечних місцях. And the more important it is that we create, together with the people, islands of safety where they can feel safer. І важливо, щоб ми створювали такі острівці безпеки, де люди почуватимуться в безпеці. Even in a physical unsafe place, you can have more feeling of safety through like having contact, having a social feeling of safety. Тому що навіть в небезпечних місцях, якщо ми знаходимося в спільноті, і ми налагоджуємо це відчуття безпеки в нашому спілкуванні, це вже створює це відчуття відносної безпеки. So the most important to gain this feeling of safety is self-regulation. І створювати це відчуття безпеки нам якраз допомагає саморегуляція. And now you could switch on the presentation and go through to the slide of self-regulation. Так, отже, тоді ми розглянемо слайди про саморегуляцію. Next one. I think it's the next one. Thank you. Yeah, that was it. No, two back. Yeah, self-regulation. So self-regulation is basically just observing yourself without judgment and without trying to change something. Саморегуляція передбачає, що ми спостерігаємо за собою і не намагаємося щось змінити, і не засуджуємо себе. Some people find that very strange to do. І для когось це може здатися чимось дуже дивним. If you find that strange, what helps you is the second one, which is curiosity. І друге, що може бути помічним, це почуття цікавості. So curiosity is an antidote to fear. І цікавість є антидотом до страху. It opens you the way out of panic, out of stress, and out of fear into a regulated state and towards the solution of the problem. І це нас якраз і виводить з почуття дисрегуляції, в почуття безпеки і в почуття, що ми можемо знайти якесь вирішення для проблеми. This is my most important mantra. І це моя найважливіша мантра. When I feel bad, when I feel unsafe. Коли я почуваюся так, коли я почуваюся небезпечно. I say to myself, this is not pleasant. I will stay with it a little bit and observe with curiosity what will happen. Я кажу, так, це є чимось неприємним, але я можу залишатися з цим і з цікавістю спостерігати за цим. Oh, could you have the next slide, please? Будь ласка, наступний слайд. So that was the curiosity slide. Так, це був слайд, присвячений почуттю цікавості. And the next one is the Допитливості. connection. The next one is the connection slide. Так, і наступний слайд, він пов'язаний з контактом, зв'язком. Human beings are wired to live in groups. Тому що ми так влаштовані, щоб жити в спільноті, в групі. Calming down is easier with another person.
І нам легше заспокоїтися, коли поряд є інша людина. This is a neurological fact. Так, це такий нейрологічний факт. Hundreds of people tell me they can only calm down while they're by themselves. Багато людей кажуть мені, що їм легше заспокоїтися, коли вони знаходяться на самоті. And of course, this is the case if you are so protective that you cannot go into a connection with others. І звісно, що коли спрацьовують такі захисні механізми, дуже важко встановити контакт з іншими. No, what I said is you can only calm down by yourself when you feel so much protection that you cannot connect with others. Окей. Тобто ми кажемо, що нам легше заспокоїтися на самоті, коли в нас такі захисні механізми і недостатньо почуття безпеки, що ми не можемо встановити контакт з іншими. If I can connect with others, then regulating together with others will always provide me quicker with calm feelings. Okay, it's a bit dense, so I understand. So the idea about connection is if I can connect to others, then this will provide me with stability and with with co-regulation better than I can calm myself when I'm by myself. Це було зрозуміло? Imke, can you step in because Katerina sure. is feeling bad. От якщо я не можу зв'язатися з іншими людьми, тому що у мене постійно активно захисний механізм, тоді, звісно, я можу тільки регулювати себе, коли я сама. Але якщо у мене є можливість зв'язатися з людьми, яким я довіряю, тоді цей шлях завжди буде швидше і більш ефективне. And Imke, we have 5 minutes left, so can I invite you to just wrap up, but you can do it in Ukrainian, and then. So the third quality we had is authenticity. Четверта якість, якою ми говорили, це автентичність. Я зараз не буду багато про це говорити, тому що це ми чули при прикладі. Can you do 2 further, please, in the presentation? And then I have like a personal one, which is support what is already there, like support what you find there. For example, peer support by neighbors and friends and colleagues, or like habits of singing together while you are in the bunker and there's shelling outside, or evacuators go out together for pizza after work. This is all things that are there, and you just support the resourceful parts that are in this. Ось мій особисте така якість, яка для мене особисто дуже важлива, це підтримувати те, що вже є. Якщо є люди, і вони вже починали підтримувати один одного, peer support, так? Попробуйте це підтримувати. Якщо я чула про сім'ї, які в укритті, коли під обстрілу, які співають. Це дуже добре для нервової системи. Так? Наші евакуатори іноді після праці вони йдуть в піцерії, кушають піцу разом і говорять про це, як був цей день для них. Це також, це connection, це зв'язок, це дуже допомагає. Тому не треба завжди принести щось в групу, навчати людям щось. Дуже часто вистачає просто підтримувати то, що вже є у них. Все. That was the end. Thank you very much.
Thank you. And Olga has volunteered to translate our closing with us. So Olga, you can unmute, and thank you so much for stepping in. Hello, I will try to translate. I'm not a professional translator, but I hope that my English knowledge will be enough to translate. Thank you. Can you just explain to the group that you'll step in to finish for us? Yes. You can go ahead in Ukrainian and just tell the group. Окей, sorry. Доброго дня, мене попросили 5 хвилин перекласти. Я постараюся зробити все найкраще. Я не професійний перекладач, але я надіюся, що знання англійської мені допоможуть зробити це як найкраще. Окей? Thank you, Olga. Ми вас віримо. Also, I just want to invite everyone to bring your awareness and your presence here with us right now. Let me be more simple, Olga. I'm sorry. I would like to invite everyone to just bring your attention here for a moment. Ми б хотіли попросити вас всіх бути уважними в цю хвилину. We are all volunteers, including Imke, all here as volunteers today. Ми всі волонтери, тут також Інке, також волонтер. I have COVID right now. У мене, на жаль, ковід зараз. And Katerina has been sick today too. І Катерина, на жаль, теж хвора сьогодні. So thank you for giving us lots of compassion as we work together to try to share information and learn and grow together. І дякуємо, що ви нам дали підтримку і взаєморозуміння під час того, як ми намагалися з вами поділитися інформацією і старалися вирости разом. I have good news for you. У мене хороші новини для вас. We are going to end in just a couple of minutes, but Imke has agreed to stay after we stop the recording to take some question and answers with us. Ми завершимо за кілька хвилин, але Імке залишиться після того, як ми перестанемо записувати, для того, щоб відповісти на ваші запитання. And we can do that, Imke, if it's okay with you. We don't need to have any English for that, and we can just spend maybe 10 or 15 minutes or as long as you would like, and you can just have a nice conversation in Ukrainian. І якщо це для вас окей, ми можемо через 5 хвилин просто мати хорошу розмову. Is that okay, Imke? Інка, це для вас окей? Ну, це було питання. Great. So I would just like to I would like to ask by way of closing today that everyone stop and think and feel in your body for a moment the information we have received. І на завершення я б хотіла дуже попросити, щоб кожен з вас зупинився і просто відчув ту інформацію, яку ми для вас старалися донести цього дня. In our meetings, we always have an invitation to take what works for you and to let the rest go. We do not have any agenda, anything that we think is right. You know what's best for you. Кожного разу, коли ми проводимо такі зустрічі, ми стараємося знайти щось, що може бути важливо саме для вас. Тобто ми не маємо чогось запланованого, яке ми думаємо, що буде працювати. Ми просимо вас відчути і зрозуміти і взяти те, що буде працювати саме для вас. So as you think about what you received today, something that is going to help you for the next 2 weeks, what is that? And could you just put in the chat something that you will take from today's lesson? І якщо ви сьогодні щось отримали, те, що може вам допомогти наступні кілька тижнів, ми б вас попросили, щоб в чаті ви написали, що саме ви змогли отримати. And I'm going to put mine in English because I took a lot of notes today. І я також напишу те, що я отримала англійською, тому що я дуже багато занотувала сьогодні. So you can just think what's something you will take with you today from this conversation. And if there are other things, you just let them go. It's always an invitation. Тому, якщо ви отримали щось, що ви можете взяти з собою, візьміть це. А якщо є якісь інші речі, то залишіть їх просто.
Yeah, I want to honor our time and end as close to in the next couple minutes as we can. Я хочу поважати наш час, поважати границі часу і завершити за наступні кілька хвилин. But I will remind you that a recording of today's event will be posted in 1 week on our YouTube channel. Але я хочу нагадати, що сьогоднішній запис буде на YouTube-каналі, і ми запостимо його через тиждень. And I would like to invite our Phoenix friends, if there's one person from Phoenix maybe who would like to unmute and just share for a few minutes about the organization and the services that they offer. I think this could be really valuable before we closed our formal time together today. Я б хотіла запросити сюди до розмови наших друзів з Фенікса, якщо ви можете говорити, щоб ви розказали про те, що ви робите, поділилися своїм досвідом, і я думаю, це буде важливо перед тим, як ми завершимо трансляцію. And is there someone? We didn't coordinate. Є хто-небудь? Tanya, yeah. Nadia, yeah. But maybe not ready to talk. Okay. Може, ви не готові говорити ще? I can just say it very quickly. Go to our Instagram, Phoenix Ukraine, and check us out there. Я б хотіла дуже швидко сказати, йдіть на наш інстаграм phoenix.ukraine, phoenix.ukraine, так? We provide consultations for free, trainings for free, and we have this wonderful comic also in Ukrainian. You can download from our website at Libereco Phoenix. Там на нашому веб-сайті, а також в інстаграмі ви можете побачити, що ми надаємо безкоштовні тренінги, безкоштовні консультації, а також книжка-комікс, яку ви теж можете собі скачати на нашому сайті. Thank you, Imke. And then our next meeting will be June 14th at the same time. Наша наступна зустріч буде 14 червня в той же самий час. And it will be again with Elsbeth Horbati. We will talk about conflict and team dynamics. Ми будемо говорити про конфлікт і динаміку команди. How to deal with the effects of war on our organizations, teams, and groups. Як справлятися з ефектами війни в командах та організаціях і групах. Okay. And Irina has hands up. Okay. Irina? She's off now. Okay. Sorry. Okay, so I have a lot of notes from our conversation today, but by way of wrap. She's back. Okay, go ahead, Irina. She's gone again. Зараз слово Ірині. She can speak in Ukrainian too, please. Ви можете, Іра, говорити українською також. Okay, maybe as long as we work for Irina to be back, I can just finish the last thought that I couldn't finish because I was getting a little bit stressed when I needed to finish. So the last thought with this support what is there is especially important for Ukraine because there's already so much resilience there. Перед тим, як Ірина почне говорити, я би хотіла завершити свою думку, яку я не встигла завершити через те, що було дуже багато стресу. І ця думка про те, що нам підтримка нам потрібна, тому що це теж одна частина з того, яка нам забезпечує нашу резильєнтність, тобто нашу пружність, таку психологічну. So there is a lot of resilience in Ukraine. I can read that in every funny meme
I get on my phone. Про резильєнтність я можу читати в кожному мемі, Говори який є. стійкість. Краще стійкість. Стійкість. Окей. Про стійкість я можу говорити, тому що я бачу це кожного дня практично, коли я переглядаю мемчики на телефоні. And when I read the news about how people like defend Ukraine and support other people on all levels. І коли я переглядаю новини про те, як українці захищають Україну і підтримують інших людей в різних ситуаціях. And when I hear from my clients that they meet with their friends and go for walks during power cuts when there's no electricity. І коли я чую від моїх друзів, що вони зустрічаються зі своїми друзями і ходять гуляти, коли немає енергії, коли немає світла. Також мої клієнти, не тільки мої друзі. І клієнти. So there are so many small things that make Ukraine so resilient and stable. You just need to support these things. Отже, є дуже багато маленьких речей, які роблять Україну стійкою і стабільною, і вам потрібно просто підтримувати ці багато маленьких речей. So when you add awareness, curiosity, and connection, you can multiply this Ukrainian creativity and stability almost endlessly. Awareness, curiosity, and connection. Якщо ви можете додати ще свідомість, допитливість та зв'язок, ви можете допомогти цій українській стійкості рости багато. Дякую. Все. Thank you. Beautiful. Beautiful. Is that the end, Imke? That's the end. I think that's the end. There's no questions. Thank you. Отже, ми думаємо, що, мабуть, це всі питання. Ви не маєте більше питань? I took a lot from the presentation and I can see that many of you did too. Я маю питання, якщо можна. I have a question, if it's possible. Yeah, let me just say, I just want to wrap and close the recording and then we can move into question and answer. Is that okay? Якщо можна, я тоді завершу запис і тоді ми перейдемо до наших запитань. Let me just check with my team. Is there anything else that we want to say that will be part of the recording? Хвилинку, я просто можу впевнитися, поговорити зі своєю командою, що ми виконали всю програму, яку мали. Okay, I would like to say thank you to each person who made today possible. Хочу всім подякувати, хто допоміг в організації. To the more than 300 people who are here with us. Більше як 300 людей, які були з нами сьогодні. Теж вам дякую. I hope that together we can learn and help support one another and help Ukraine to remain strong during these difficult times. Я думаю, що разом ми можемо вчитися, підтримувати один одного і зробити Україну сильною під час цього важкого часу. And I hope we see you again in 2 weeks on June 14th, the same time. І я надіюся, ми зустрінемося через 2 тижні, 14 червня, в той же час.